نشوف. يلا دكتور احمد. Yes. Okay. For the first question, I chose C for a couple of reasons. The first reason, because we can't choose the B and D because they have semicolons, and semicolons don't come unless there are two independent sentences. So that leaves us with choice A and choice C. Now with choice A, it can't work since you have after Eddie Sweat a whole independent sentence, so we can't just use a comma. This dependent. This like that is gonna be dependent, and Who actually deserves it some start. of the credit? Yeah, and actually it start with dependent. Okay, so this is your answer, your explanation. Yes, so it leaves us with C. Okay, so the first one, B and D, as you said, I'm not gonna choose it because number one, there is no semicolon come after before subordinate or dependent clause، وطبعا اللي هيبقى فيها هو ده يبقى subordinate. With semicolon here, it will come between two independent. So I cancel B and D. Now I have between A and C. One with who, the second one without. If you're gonna look here, you will find that the sentence start with while manufacturer contributed to express success. And this actually, it's a dependent clause. طبعا selective breeding, top-notch trainers, and the skillful jockey, to name a few, ديت non-essential. أهو الهايلايت دي من أول الداش لآخر الداش ده non-essential phrase. Non-essential ماليش دعوة بيها. طب okay, if I have dependent, so I must have independent. Between them comma. طب here there is no comma. Why? Because there is a dash. خلاص الداش حلت مكان الكوما. فمش هحط داش وبعد كده كوما. The second sentence that is independent. خلينا نمسح دي عشان ما تقولوش انت كاتب ليه dependent هنا. ده هو احدى الاختيارات اللي انا مش هختارها طبعا، اللي هي دي هتبقى dependent. فانا عندي السبجكت ده الاندبندنت، السبجكت هو expertise وcare. expertise and diligent care of the horse's groom. Eddie Sweat. طب فين الفيرب؟ لو ده السبجكت فين الفيرب؟ الفيرب اللي هو deserve. deserve بالكوما، لان ما بين ايدي سويت it's not essential. ايدي سويت دوت اسم الجروم بتاع الهورس. ماشي. نمبر 2 يا دكتور احمد. Number 2 is a reading question. I answered the J, but I advise that we leave this question to the very last. Okay, let's skip it. Number 3. Okay, number 3. It's gonna be B because of parallelism. We have washing, brushing the horse, trimming its mane and tail, and it should be cleaning. X, Y, and Z should be parallelism with all the verbs. Perfect. X, comma, Y, comma, and Z. Perfect. Number 4. Okay. This one is I'm not very sure about, but I guess it's gonna be B because it's gonna no. I'm talking about number 4, or you skip number 4. Oh, sorry, لحظة. 4 is gonna be H. Okay. Which of the following alternative to the underlying portion would not be acceptable? Okay. Why? Because in some it can be put here, because in some it's usually used in math or when you add two things on each other, and you can actually choose this through picking the odd one out. You have additionally, in addition, and also. They all have the same meaning except in some. So you can cancel it just right out. Okay. I'm gonna take the second one. مش الأولى. الأولى in some لا ده مش في الماث.
in some كده يعني الملخص. clear؟ clear. يعني بيقول من بس الاخر الشرح in التاني some. مقنع اكتر. اقول التاني طبعا مقنع. اللي additionally وin addition also، ما هم الثلاثه زي بعض. all of the three of them for addition بنستخدمه عشان يزيد. هو احنا كده بنتكلم على transitional. الكويشن ده بيتكلم على transitional. فعندنا additionally وin addition we also، الثلاثه زي بعض، الثلاثه بيعملوا addition، بيعملوا add بتعمل add للسنتنس. in some ده الملخص، بيلخص يعني بيعيد الكلام تاني. طب to be sure that my answer is right look at the sentence before and the sentence after عشان تشوف هل هو زود معلومه ولا عمل ملخص. لو هو زود معلومه يبقى اكيد additionally او in addition او also. طبعا هو عاوز not accepted. فهنا بيقول ايه في الاول؟ A groom's basic task include washing and brushing the horse, trimming its mane and tail, and cleaning its hooves. بعد كده قال لو احنا بقى هنستخدم اللي احنا هنقول دول زي بعض، ف additionally a groom cleans stalls and takes care of riding equipment. دي addition يعني مش ملخص. هنا ما عملش ملخص خالص. هنا بيقولوا groom cleans stalls and takes care of riding equipment. وهي ما اتقالتش هنا خالص. يبقى اكيد in some هي الوحيده اللي مش تنفع. اوكي number 5. Number 5 it's gonna be B, because first of all let's start with the one that's most obviously wrong, number D, of which is for non-human or objects, so we're gonna cancel it out. For things we're gonna cancel it. Why? Because you Because said those. Yes. Yes. Who are those? He said those whom witnessed sweat with factory at test that. So witnessed يعني طبعا مش هيبقى حيوانات، ده يبقى انسان، لان sweat ده حصان. clear؟ فاكيد هيبقى انسان. يبقى those here we're talking about people from the meaning. اوكي فمش هينفع which. تمام. طب ليه ما اخترتش whom؟ ما هم للعاقل. whom of whom؟ why؟ Actually I don't know الصراحة، عشان كده أنا كنت عاملها غلط في التست. طيب خلينا أنا أقول whom we use it after it a noun. whom we use after it a noun. يعني دايما هتلاقي whom وراها noun أو pronoun. لكن who after it a verb بأسهل ما يمكن. فأنا عندي هنا witnessed verb. شكرا. who. كلير يا دكتور أحمد؟ إيه يا مستر؟ يلا number 6. Just a moment. You forgot. لا هو أنا كاتب إجابة مش موجودة أصلا. هو تقريبا أنا اتلخبطت وأنا بجاوب. لا أنت جبتها لحظة في كاتب الانسر بي بتاعك. والسؤال ما فيهوش بي أصلا. لحظة بس، لأن أنا شفت أنت حال الواحدة 6. هي دي الإجابة الغلط صح. هي دي اللي كانت طيب الإجابة غلط. خلينا نحلها وإحنا قاعدين دلوقتي. يلا. Okay, he would talk to the horse constantly. He would soothe him in Gola. Okay, let's see. is A right؟ Mm. بص على Is A البنكتويشن. right? Okay, هنشوف. I don't think so. ليه؟ لأن دي independent لسه أخدينها فوق، ودي independent فما ينفعش يبقى فيه كوما، المفروض سيمي كولن. شكرا. خلاص هي كده اتحلت، تبقى H. ليه؟ أنت بتاخد سيمي كولن بس خلي بالك هو ما عملهاش جملة كاملة. هو بدأ قال لك soothing. اوكي صح. ركز بقى. ها؟ اوكي خلينا نشوف.
خلينا نشوف جي، اعمل بالإليمينيشن. خلاص دي اندبندنت، بعد كده حط فول ستوب وقال soothing دي ما him in تنفعش. Golan. ما ينفع. فين السبجكت وفين الفيرب؟ nothing. شكرا. عندك اتش وجي. اتش ما تنفعش عشان هيبقى فيه برافو. سيمي كولن وبعديها سنتنس ديبندنت، ما تنفعش. ولو بصيت على الاثنين دول هتلاقي الاثنين دول زي بعض. هنا مم. بفول ستوب وسيمي كولن، معنى كده لازم يكون subject verb after. يبقى هنلغي الاثنين دول، هناخد دي لان دي modifier. modifier that come not after the word that it modified. لان soothing هنا المفروض ان هي modify he، فجايه في الاخر فبنحط كوما قبلها because not essential. يلا number 7. Number 7 is redundancy, pure redundancy. We have taking note of any changes in appetite noticeable to him while the horse was eating. Totally unnecessary, so no change is gonna be out. And that became apparent while watching him eat. Totally unnecessary too. That were noticeable to him. Totally unnecessary. The best fit for this is delete the underlined portion as a whole. Okay, I like even your explanation, but let me explain this part with an easy way. If you find one of the choices in D or in J, delete, it's one of the answers. هي هتبقى answers، بس أهم شيء إني ما نلاقيش ولا A ولا B ولا C ينفع. As Dr. Ahmed said, he started reading now. He said, after cooking, secretariat a mash of oats and corn. ده كده modifier. He'd watch him eat. كده independent. Taking note of any change in appetite. كده modifier. نقول تاني. كده after cooking, secretariat a mash of oats and corn. Modifier. He'd watch him eat. The complete sentence اللي هي independent clause. Taking note of any change in appetite, another modifier. ممتاز. انا دلوقتي هشوف الحاجات اللي عندي. قال لك noticeable to him while the horse was eating. Redundancy. Why؟ ما هو الراجل اصلا taking note. Why you're gonna say noticeable? Why you're gonna repeat it? Thank you. I don't need. That become apparent while watching him eat. والله هو taking what? Watch him. Why you repeat? Redundancy. That were noticeable to him. ما هو نفس الكلام بتاع taking notes. So thank you. The answer is D. Number 8. Number 8 is gonna be H. Why? Let's see. The first one, no change. It's not gonna work because it's didn't give the same meaning that is intended here. Attention to any signs of illness or distress. Attention to come in this context, it has to have a verb behind it, I guess. That he have attention to, or he has attention to any signs of illness. Okay? Okay. Go on. I'm listening to you. تمام. Attentively to هو مش عارف، بس هي ما ادتنيش المعنى اللي انا عاوزه. طب انت حليتها يعني صح بس مش جايب الاكسبلانيشن صح. هنا sentence تقول he always also examine secret teeth and take his temperature daily. then comma. طبعا comma يبقى لازم دي عشان دي independent يبقى اما هنا dependent لا اما modifier. والموديفاير بيبقى adjective. الموديفاير بيبقى adjective. فهنا بيقول attention to. لحظة attention to the noun. Attentively to the adverb. Attentive to the adjective. Attentively adverb. يبقى انا عندي واحده noun، اتنين adverb، واحده adjective، وانا بتكلم على هنا خلاص ده يبقى modifier. خلاص ده modifier. الموديفاير بيتاخد الادجكتيف معاه. adjective. Attentive to any signs of illness or distress. وجاي قبلها كوما عشان هي بتوصف هي. Okay, number 9. Okay, number 9 I chose B.
And that's because first of all, however is wrong, no change is wrong because there's no contradiction. اوكي يعني احنا بنتكلم برضه على الترانزيشنال. هنا عندنا مفيش contradiction. يبقى نشوف الاول الفانكشن. therefore reason. مهم. For example, exemplification. So we have to read before and after to know exactly, do we need contradiction, reason, or exemplification, or we're going to keep on? We'll start with the new sentence. Here he said, sweat, what, Applying spend healing extra... poultices. Okay, Yes, go on. Go on, go on. Applying healing poultices made from herbs he had gathered. However, on nights before big races, he'd even sleep next to the horse's stall. Uh-huh. Okay. There is no So- relationship between them. Is that right? Yes. مفيش contradiction. يقول sweet would spend extra time بيعمل massaging the horse's legs, applying healing poultices made from herbs he had gathered. وبعد كده قال nights before big races he'd even sleep next to the horses. يعني هو عمل addition. He add information. مفيش أي حاجة هنا فيها addition. يبقى on. Okay, number 10. Number 10, it's gonna be G. Did you answer it in turn or you skip it? I don't remember actually. I answered this right on the test, so I copied it, so I don't remember. Okay, but I'm gonna skip it for the time being because it's writing. Number 11, go to 11. 11D. Why? That's fine. Sweat's constant companionship and expert care. Okay, let's see. First of all, this can be no change because if we're gonna choose no change, companionship won't be essential. And if it's not gonna be essential and the sentence before it won't be complete. لا, just wait. Sweat's constant. Just wait. What? لا هنا بيقول sweats consonant companionship and expert. لو انت اخترت A هيبقى بمعنى X, Y, and Z. اوكي وبرضه ده غلط فهنا يعني. consonant adjective, companionship noun, expert noun. او ممكن تبقى adjective فمش هينفع مش مين مع بعض. فاit's gonna be wrong اللي هو X, Y, and Z. Why Okay. B is wrong? B is wrong because of the same reason. We only have لا. comma before لا مش قبل الفان بويز comma لما بيبقى فيه list. لا اما بيكون اكثر من 2 بنحط كوما يعني X, Y, and Z. لكن بالظبط. Y and Z مفيش كوماز ما بينهم. فلو هنا Y and Z المفروض ما يبقاش فيه كوماز خالص. بالظبط. اوكي. Constant companionship number C. letter Let's see. C. اوكي. ما برضه هيبقى mistake لان قال لك sweat الفكرة. constant دي adjective وبعد كده قال companionship لو احنا سيبناها بقى and expert care. طب ايه علاقه دي؟ المفروض ان احنا عندنا السبجكت لان احنا عندنا verb. هنا care الفيرب فين السبجكت بتاعه؟ لا I'm sorry. care. انت هنا care السبجكت وkept هو الفيرب. فالمفروض ان اللي قبل ده كله يعتبر adjective او non essential. لو احنا حطينا consonant يعني قلنا sweat consonant بعد كده قلنا companionship and expert care. لا هنا في adjective اهي expert adjective و consonant adjective يعني المفروض ما يكونش في فاصل ما بينهم. clear؟ Clear. Number 12. 12 عملتها skip؟ Okay, 13. 13. 13 is gonna be A. Why? Let's see. Featured only the Triple Crown champion and his jockey, but his groom Eddie Sweat as well. The statue. From where you start? From where you start, دكتور أحمد? It featured. ليش بالسعودي؟ ما هو بالستارت اهي من وين؟ من اول السنتنس. لو في كوما قبليها فقلت ما. لا انا ماليش دعوه، ده الكوما دي توديني في داهيه لو انت اعتمدت عليها. انا عاوز اعرف الفول سنتنس فيها ايه. فانا ابتدي من وين.
When a bronze statue honoring Secretariat was unveiled at the Kentucky Horse Park in 2004, it featured not only the Triple Crown champion, but his jockey, but his groom Eddie Sweat as well. As well, the statue depicting Sweat with his left hand gripping the lead rope. Okay, done. الآخر Done. sentence يعني. يلا. Why you choose A? ماشي. هقول لحضرتك. هو انا مش فاكر بالظبط، بس انا فاكر حاجه من اللي حضرتك شرحتها، انا حليتها بناء على كده. هو اول حاجه ما لقيتش ريزن ان انا احط كوما بعد بط، وفي نفس الوقت انا فاكر لما كان بيبقى فيه نيم، انا مش فاكر القاعده بالظبط، بس بيبقى فيه قبليه كوما وبعديه كوما، وانا عارف ان ده يعني شرح مش لذيذ ابدا، بس يعني ده طيب. اللي انا افتكرته، فجرحت مطبقه فحليت المساله. طيب احنا عندنا نوعين من الكونجنكشن، لا اما coordinate conjunction اللي هو فان بويز، لا اما الكونجنكشن اللي come in pairs اللي هي not only but also. وقلنا not only but also what will come here will come here. يعني الست اللي بيجي هنا بيجي هنا. فهنا بيقول it featured not only. it featured انا جاي subject والverb اهو قبلها. جاي subject والverb قبلها. It featured not only the Triple Crown champion and the jockey عندي but. هل في also؟ لا، هو كلها but his groom جميل اهو his groom Eddie Sweat as well. انا خلاص هوقف هنا لان دي full stop. انا هقف هنا. طب يا مستر is this right؟ yes. he bring here not only the Triple Crown but his groom. بس هنا حط Eddie Sweat اللي هي اسمها a positive. دكتور تامر English teacher. بس هنا Eddie Sweat it's not important not essential. حطيت كوما قبلها وبعدها وبعد كده as well. تمام، يعني المفروض كنا نقول but his groom as well. طب why B is wrong؟ he said but then comma. لا، not only ما كانش بعدها comma. انا لازم اعمل parallelism. not only ما كانش بعدها comma عشان تقول لي but بعدها comma. thank you. نفس الكلام هنا. طب هنا يا مستر اهي قال لي but his groom Eddie Sweat. the problem in the other comma لان Eddie Sweat a positive. الجمله المفروض but his groom as well. يبقى Eddie Sweat دي not essential. تمام يا دكتور احمد؟ تمام. يلا 14. Number 14 is gonna be H for parallelism. You have depicting Sweat with his left hand gripping the lead rope, his right resting on the horse's side. وبس كان في جملة أعتقد قبليها فيها ING برضه، بس اوكي، يعني انت قلت هنا parallelism، قلت the statue. خلي بالك هنا قلنا depicting Sweat with his left hand gripping the lead rope. كل دي non essential. بجد؟ تمام؟ اوكي. The statue depicting Sweat with his left hand gripping lead, his right on the horse's side. طب في مشكلة هنا. ازاي resting برضه؟ ما أعرف، يعني أنا كنت عاملها على أساس الباراليزم. ما انت عاملها parallelism على ايه؟ على depicting و gripping. طب فين الفيرب؟ فين الفيرب نفسه؟ مش دي جملة كاملة هي يا شباب ولا انا متهيألي؟ في غلط his هنا. left hand gripping والرايت resting. لا الجملة اهي اهي الجملة اهي. انت صح انت صح انت صح. الجملة دي كلها non essential. برافو. لأن الفيرب اهو. الفيرب هنا the statue is. المفروض لو احنا نختار number 15 is. تمام؟ the statue is هنا depicting Sweat with his left hand gripping the lead rope, his right resting on the horse's right. دي parallelism. perfect. انا مش عاوز verb، مش عاوز would rest. طب ايه رايك بقى نحلها بطريقه احسن؟ انا عندي هنا rests verb، would rest verb، وريستد verb. الوحيده اللي مش verb هي resting. الوحيده اللي مش verb هي resting. I'm gonna choose the odd one out. ايه رايك في دي؟ مش دي احسن؟ أحسن. يلا number 15. number 15 أنا عملتها إيه، بس ده right reading question، فيعني بالفهم كده. طيب نرجع بقى للwriting. الكويشن اللي عملناها skip. read question 2.
Question 2 بيقول at this point the writer is considering انا بس adding عاوز اقول للشباب look now what will happen. Why I return to question 2? انا خلاص خلصت، انا ممكن ارجع تاني خلاص. I know the paragraph is about what, so it's easy to solve writing. لان writing now you're gonna bring something related to whatever you read. Okay, read Dr. Okay, at this point, the writer is considering adding the following true statement. Another key figure was Ron Turcotte, the skillful jockey who rode Secretariat to victory in the Triple Crown races. Should the writer make this addition here? أنا كنت عاملها J. No, because No. it detracts from the paragraph's purpose of introducing the essay's main topic. تمام، هو ما جابش سيرة الأخ اللي في الجملة اللي كان عاوز يعمل لها adding لا في الباراجراف الأولاني ولا في باقي الباراجرافز، فهي ملهاش لازمة يعني. Perfect. If I'm gonna look here, it's related to this whole paragraph. Read the first sentence and find what is the focus of it. He said in 1973, the 3-year-old Colts create one each event of the Triple Crown. الأهم عندنا دلوقتي اللي هو الحصان ده. Of the thoroughbred racing, the Kentucky Derby, the Burke Stakes, and the Blenheim Stakes. A feat accomplished only 11 times in twin centuries. While many factors contributed to great success, selective breeding, top-notch trainers, and the skillful jockey to name a few, the expertise and diligent care of the horse's groom, Eddie Sweat, who deserved. I know here it's mainly talk about Secretary, but not about the figure. Not about the figure. Not about the figure. So it will distract us from the figure. I'm sorry, from the horse himself. Okay. Let's go to another one. Number 10. Number 10, the writer wants to divide this paragraph into two in order to separate the general information about a groom's duties from the specific details about Eddie Sweat's work as a groom. The best place to begin the new paragraph would be at point G. We have point B. It would be best at So you point B. choose G. Yes. Okay, let me explain this. Here he give you a clue. He wants to divide the duties of the groom from the specific details for Eddie. The duties from the details for Eddie Sweat's work as a groom. Here, if you look at B, the point B, this is the paragraph. Where's the point B? I can't see it. This D. Okay, B here. Let's read before and read after. أنا عاوز يعني أفصل ما بين الجروم ديوتي وما بين السبيسيفيك ديتيل بتاعت إيدي إن هو اشتغل كجروم. طيب. فهنا بيقول although often overlooked and underappreciated, a groom plays a significant role. الديوتي زي in the life of a racehorse. A groom basic task. لسه بتكلم على الديوتيز include washing and brushing the horse, trimming its mane and tail, and cleaning its hooves. بعد كده قال a groom also cleans. لسه لغايه دلوقتي الديوتيز بتاعت الجروم ما بقاش سبيسيفيك للاخ سويت. Cleans tools and takes care of riding equipment. بص هنا بقى قال لك those whom witness Sweat with secretariat attest this his care surpassed the usual duties. شكرا. هنا بدأ نتكلم عن Sweat بعيد عن الديوتيز of the groom. يبقى هنا الفصل. Okay. Number 12. See, number 12 is going to be but let's read the question. At this point, the writer is considering adding the following accurate information that involves much contact with the public, grueling training sessions, and frequent travel. Look before and after to find. Your answer was what? F. So you said yes. So you have to read before and after. Let me also explain this. Here he said Sweat's constant companionship and expert care keeps the rate healthy and calm in a stressful racing. اللي هو بيبقى فيها public, فيها much, grueling training session and frequent travel. Stressful racing environment. يبقى inspired both here that involve much contact with the public, grueling training session, and frequent travel. So it's related. So yes, because it names some of the stresses Secret endured. Stressful racing. What are they? Whatever is mentioned here. Public, grueling training session, frequent travel. Okay, number 15 and the last one.
Number 15, given that all the choices are accurate, which one most effectively concludes the sentence and the essay by reinforcing the essay's main point? And خلاص, we know what is the essay main point. If you don't know it, you can return to the first paragraph again to read it, or also read the first sentence here. Okay, which one you choose here? I chose A. Because Let's find. because every other sentence doesn't talk about sweat. It talks about other things like the horse or the monument or whatever. But the main subject of this passage was sweat, and this is the only sentence that concluded him. لا, هو كان بيتكلم عن السويت وطريقة عمله مع الهورس، مش سويت أيوة. بس. تمام؟ حتى في أول سنس قال لك إيه دي سويت؟ A groom's groom. جرومز هنا يعني اللي باخد باله، واحنا كنا بنتكلم اصلا في الباسج كله ان هو ازاي اخد باله من الهورس اللي كسب. ف when we come here you're gonna find that is a lasting tribute to Sweat's exceptional care for the horse. Here he said, remain there today a celebration of the spirit of one of the greatest race horses in history. We don't talk about the horse only, we talk about both of them and how Sweat take care of him. Weighs 1,500 pounds and is located in the section of the park called Secret Plaza. Also, we talk about the horse only. Is a beautiful reminder of the special bond that can form between horse and jockey. Yes, here he mentioned both of them, but if you read the part here, he's talking about the consonant care. لازم ننهي بالكير. Thank you دكتور أحمد. Well done. يا ريت في الامتحان نعمل كده دكتور أحمد. يا رب. Okay. I think who's the second one? It's me, Master. يلا Engineer Omar, number 16. لا انت اللي هتتكلم يا عمر مش انا. عمر. عشان بس كنت بتكلم وواقف المايك مش واخد بالي. اوكي يلا. ماشي 16 نعملها جي. انت اخترتها ايه الاول؟ اخترتها ايه الأول؟ جي. تمام. جي. اه اللي هو البارت اه ده. طيب تمام، يلا قول لي ليه اخترت ده. اتكلم بالعربي ما عنديش مشكله يا عمر. تمام اوكي. أنا أول حاجة خدت الجملة من الأول، قرأتها لحد هيستوري. ممتاز. بس انا الجمله الاولانيه بادئه بوين صح، وانا عندي هنا فيرب. اه معنى كده ان دي ديبندنت. امم فين السبجكت؟ هياخد انا ناقص للفاعل، الفاعل بتاعي مش موجود. ثانية. تمام. طيب خلينا انا بتكلم معاك كده فريندلي. لو تمام انا قلت ان ده السبجكت، لو انا قلت ده السبجكت، فالجيولوجيست هتبقى السبجكت، بس انت عملت اليزابيث كاتلوس ان هي نوت اسينشال. عشان كوم. تمام، ودي تمشي. انا معاك، ما انا قلت دكتور تامر انجلش تيتشر، ممكن اقول دكتور تامر انجلش تيتشر هيلبس، فدكتور تامر كوما انجلش تيتشر كوما هيلبس اس، او هسيبها من غير، بتعتمد على هي اسينشال ولا نوت اسينشال. هنا انت عملتها ان هي نوت اسينشال. طب لو جي، انت ما عملتش اي حاجه، انت بوظت الدنيا خالص يا عمر، لانك انت حطيت ان الجيولوجيست هو السبجكت، وجيت بعد كده قلت Elizabeth Catullus began gathering garnets in the Himalayan mountains in the late 90s. most scientists. فين الفيرب؟ انت شلت الفيرب معاها، فين الفيرب؟ هيبقى كده عندنا مشكله كبيره، ما عندناش فيرب، لانك انت اعتبرت من اول Elizabeth لغايه 1990 كل ده نون اسينشال. طب جاي بعد الكوما فيرب؟ نو فيرب، يبقى مش هتنفع خالص يا عم عمر. تمام. المفروض ان انا ما بفصلش ما بين السبجكت والفيرب، يعني اهو ادي السبجكت عندي اهو، وادي الفيرب عندي اهو. لو هفصل ما بينهم هحط كوما هنا وكوما قبل الفيرب عشان ده يبقى نون اسينشال. لو مش هفصل ادي السبجكت اهو، في كلام كتير هنا وبعد كده الفيرب.
ده essential ده not essential. فانت اخترت دي اصلا ملهاش اي لازمه. طب اتش نفس المشكله، نفس المشكله ملهاش اي لازمه. طب جي تمشي زي ما قلت لك، واحده not essential والثانيه essential. فانا بقرر هل geologist الاسم بتاعه essential ولا not essential. تمام اوكي. يلا قول لي essential ولا not essential. يعني انا بقول الجيولوجي. طب الجيولوجي ده مين؟ ما احنا مش عارفين، لان هو بيتكلم على هامالاين جارنت. مين بقى لا. الجيولوجي ده؟ يعني معنى كده ان اسمه ده مهم، صح ولا لا؟ تمام يبقى ناخد اللي ما فيهوش كومنتس. اوكي. كلير انجينير عمر؟ كلير. يلا نمبر 17. 17 عملتها سي. ممتاز صح. واي؟ اوكي بالعربي برضو ما عنديش مشكله، اهم حاجه اوصل. انت ليه تمام جبتها سي؟ اوكي. انا خدت اول حاجه قرأت من اول it was حد لا بقى was. انا احلها بالاليمينيشن. انا بقى تمام انا كتامر احلها بالاليمينيشن. بقى هنا انديا دريفتد يعني subject verb، صح ولا لا؟ صح. هنا جايب India has been drifting، برضو انا عندي subject verb بس ما بينهم كوما. هنا India drifting لا ما فيش subject verb، ده كلمتين ودي تعتبر modifier. India had drifted at subject verb. بالelimination انا هاخد C. بالحل يا عمر بتاعي هاخد من اول الجمله. It was commonly held ادي كده independent that the Himalaya had formed dependent approximately 55 million years ago when India، ركز معايا، وبعد كده جاب حاجه drifted north to a layer of semi molten rock وجايب لي هنا كوما. استنى بقى يا مستر، ده انا بادئ بوين هنا اللي هي تعتبر dependent. فين السبجكت؟ هسأل نفسي فين السبجكت؟ خلاص ما السبجكت هو انديا، صح تمام ولا لا؟ لا صح. فين الفيرب؟ الفيرب اهو اللي جاي بعد الكوما. الفيرب اللي جاي بعد الكوما. معنى كده اللي ما بين الاثنين ما بين انديا لسه اهو شرحها فوق، المفروض يبقى هنا في كوما وده هو الفيرب قبله كوما، والوحيد اللي عنده كوماز بي وسي. طب انا مش عاوز فيرب، انا مش عاوز فيرب، يبقى ناخد دريفتنج سي. اللي هو موديفاير. اوكي كلير؟ كلير. اوكي يلا 18. 18 عملتها ده انت اتش. جات لك الوورد، جات لك فوكاب انت الوحيد. يلا عملتها اتش. 18 عملتها اتش، يعني عملتها امبوز. طبعا عملتها من غير اي، لانها مش اتش. طيب ليه عملتها اتش؟ طيب اديني الريزونز. مش عارف والله يعني. طيب هو هنا بيقول ما جاتش الجمله ذا معايا، كوليجن. حسيتهاش اتش يعني. طيب هو بيقول لك كوليجن يعني الخبط او حاجات خبطت في بعض. one tectonic plate into another، يعني عاوزين بقى ايه؟ بتخبط plate tectonic plate into the other. جميل. فعاوز بمعنى خبط قوه. فالاونلي ثينج اللي هي فيها خبط او قوه هي فورس. يبقى كده اف. طب لو انا عندي كلمه compel، ما انا عاوز برضه اعرف معناها ايه. Do you know the meaning of compel is what؟ comparing. Yes. لا. طيب هي compel ان انت to urge something، ركز بس معايا. يعني تخلي حاجه بقوه انت اللي بتدفعها بنفسك. تمام. طب ما يا مستر ما ممكن to urge، يعني the collision compelled one tectonic. لا هي مش بتحسها، هي بتدفعها مش urge. تمام. ودي بتبقى مع تمام. human اكتر. impose، عارف معنى impose ولا لا؟ نو. طيب impose يعني يعرض شيء. زي مثلا ايه imposed by the government، يعني اتعرض بواسطه الحكومه. تمام. يعني نفس الكلام مش هتيجي للتكتونيك apply by authority، يعني طبقت بواسطه مثلا الحكومه.
او ابلاي. عمرنا ما هنقول ان الكوليجن ابلاي، صح ولا لا؟ صح. تمام. نيجي لاخر حاجه. ها، عارف معناها ولا لا؟ كورس كورسد. لا مش عارف كويرز. كويرز برضو نفس الكلام، ان هو يحس، جايب معنى برضو تو urge. تمام. تمام. يقود to drive. هي نفس المعنى بتاع compelled، فالافضل اللي هي الكوليجن فورس، بتدفع. تمام جين عمر. تمام. تمام. يلا نمبر 19 هسيبها دلوقتي 19 لانها نعمل writing. لها سكيب. نمبر 20 برضو هسيبها 20 نعمل لها سكيب برضه. ماشي. 21 21 عملتها سي. يسأل 21 عملتها سي. 21 عملتها سي. ده هنا verbs. هنا verbs. مم. consistency allows. ها ده في البريزنت، مم. صح؟ صح. يا راجل حرام عليك، يا ايه. راجل حرام عليك. الاود وان اوت، ما دي اللي انا كنت اشد شعري منك فيها. allow singular، has singular، is singular، allow plural. يا عم عمر هناخد الاود وان اوت، يبقى ناخد ايه؟ allow دي. ليه يا عم عمر كده؟ ليه تزعلني منك؟ allows اي verb فيه اس في الاخر ده singular. has بتيجي مع singular، is بتيجي مع singular، allow بتيجي مع البلورال. طب عشان اتاكد ان انا صح اهو، they are formed many miles beneath the surface of the earth with high pressure and temperature. شكرا. high pressure and temperature plural. يعني ولا ينفع has ولا allows ولا is، يبقى allow. clear؟ كلير. شفت بقى اللي انا بيزعلني منكم ايه؟ حاجات. اهي دي حاجه بتتكرر على اوكي طول. ماشي. يلا اللي بعديها 22. 22 اتش. ده اتش. اوكي هي صح اتش. ليه بقى؟ اوكي. ليه عملتها اتش؟ دي عملتها اتش. فبيقول دي جيم ستونز، وبعد كده geologic dating. عندي هنا are really good in، works well when it comes to، are particularly useful for، do a pretty great job with. redundancy زي السؤال اللي عملناه لدكتور احمد قبل ما كده. أنا كنت لسه كنت اقول نفس اللي كان فوق. redundancy لا. اهو. the gemstones are really good، ما هو نفس الكلام اللي هو pretty so well، لكن انا عاوز حاجه scientific formal. so the gemstones are particularly useful. thank you. طب يا مستر هل ممكن ان انا اشتغل بيها بالشورتر is better؟ عشان في ناس بتضحك على القاعده دي. والله نشتغل، بس انا ساعتها انا هاخد are really good in 4 كلمات. بس دي redundancy is informal. ازاي gemstones are good in geologic dating؟ ده انا بتكلم عن حاجه scientific. اوكي 23. 23 عملتها سي. زي عملتها متأكد سي. منها صراحة، بس أنا عملتها سي. نعم. دي أنا كنتش متأكد منها بس يعني. طيب يلا اشرحها ليه عملتها سي. أوكي. عشان نتخانق مع بعض دلوقتي. هي غلط صح؟ انا ما اعرفش والله، لسه انا ببص عليها. انا بس ماشي. بصيت اللي انا هنا عندي subject verb وهنا عندي subject verb. هنا مفيش subject verb وهنا مفيش subject verb. يعني 2 فيهم subject verb واتنين مفهوم واثنين ما verb. فيهمش subject verb. واحده منهم بدأ because، يعني الاثنين برضو dependent. فالمفروض ان انا ابص على الجمله كلها عشان احدد انا هختار الموديفاير أنا اللي هو A او D، ولا اختار الديبندنت، لان لازم يكون في independent. فانا لو بصيت هنا قال لك ايه؟ chemical change after they crystallize. scientist. شكرا 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 شكرا. science to معنى كده ان انا عندي scientists can analyze the gemstones to determine the temperature and pressure of the earth when garnets form. فده independent يا مامر. اوكي كده. كله ينفع كده، كله ينفع، لكن انا هعتمد على اللي انا هقراها بقى. فريزيستنت تو كيميكال لا ما ينفعش، لان لو انا ابتدي بموديفاير المفروض توصف الساينتست.
فازاي الساينتست هيبقوا resistant to chemical change after crystallized؟ ده هنا بيتكلم عن حاجه هيحصل لها crystallization، فمش الساينتست طبعا. طب resisting برضو نفس الكلام، ما مش هينفع ان انا اوصف بيهم الساينتست. يبقى انت صح، واحده من دول، لا اما since لا اما because. طيب هنا ناس ممكن تقول لك shorter is better، اقراها since they resist. طب مين they؟ انت كده عايد على الساينتست برضو، بتقول ان الساينتست هم اللي ريزيست. لا، ما ينفعش، لان مش هم اللي حصل لهم كريستالايز، اللي حصل لها كريستالايز هي الجارنتس. يبقى الاجابه بي. وصلت يا جين عمر؟ وصلت. الجارنتس هي اللي ريزيستنت. يلا ادخل على 24. 24 جي. عملتها جي. واي؟ آه، آه، مش فاكر ولا ايه؟ بحاول. هو انا اصلا كنت الاول اعملها اتش، بس هي اتش غلط. طيب ف- يعني كده اتش غلط، فانت قلت طب تعال نشوف اتش غلط ليه. هو بيقول such analysis are possible. شكرا كده. independent because garnet also contain monazite. كده ده dependent. بعد كده حط كاما، ركز معايا. بعد كده حط كاما وقال a rare mineral. انت طبعا قلت ايه؟ اتش غلط. a rare mineral that's easily dated without difficulty. مم. هي اتش غلط. طيب مش فاهم. هي تمشي لان اتش. تعتبر a positive. ايه هو المونازيت؟ هو a rare mineral that is easily dated without difficulty. but the problem هو ليه جابها sentence كامله؟ يعني ليه جاب subject verb؟ لا مش هختارها، لان لو جاب subject verb معنى كده ان انا احط هنا السيمي كولن. المشكله هنا في دي. مم. لا تمام. يبقى مش اتش خالص زي ما انت قلت. خلاص ماشي. تمام. طيب an easily dated rare mineral found، نفس الكلام في subject verb. شكرا، مش عاوزين، لان دي لازم تبقى سيمي كولن. يبقى انا دلوقتي ما بين جي واف. ما بين جي واف. rare easily dated mineral that makes subject verb. شكرا. بس هو اف. طب تعال نشوف اف، ما ممكن يكون احنا غلطانين. a rare mineral that is easily dated، ما برضه فيها subject verb يا مستر، احنا غلطانين كده، كله فيه subject verb. كله فيه subject verb. كله فيه subject verb. لو احنا هنتعامل بقى معاها، معنى كده ان ديت هتتعامل كابوزيتيف، اللي هو اعاده مونوزيت هي ايه. فاختار بقى شورت ريسبيرر. شفت انا رجعت بقى شورت ريسبيرر ازاي؟ طيب فين اقل واحده فيهم؟ واحد. مش دي طبعا، ولا دي. دي 8 ودي 7. يبقى I'm gonna take F. وصلت؟ مثلا أنا كنت بتكلم والميكروفون المهم. تمام. تمام وصلت. طب وصلت. طب وصلت. تمام. يلا 25. دي وهي صح. طيب قول لي ليه. خلاص كده دي اصلا كنت عاملها في ايوه الاكزامز. جميل، انت جبتها بقى ليه صح؟ اقرا تمام من اول الجمله. ماشي. هاخد من اول this allows لحد format scientists to reading. identify the garnet's approximate age. رحت انت حاطط A and the earth condition when the gemstones form. مم. هي ديت اوكي. Y and Z list بتاع Y and Z. هو identify الجارنتس بص حتى نفس الستايل. identify what the garnet's approximate age. وايه تاني؟ the earth هيبص في S conditions. يبقى X and Y، او مم. اخليها Y and Z. مش محتاجين كوما ما بينهم. مش محتاجين واولا ومش السيمي محتاجين كولن ما بتجيش سيميكولون. قبل conjunction. ممكن يبقى كوما and، بس لازم يكون اللي بعدها complete sentence. مفيش complete sentence. يبقى كمان طب تي. ايه why it's wrong؟ نفس الكلام. why you gonna start with and؟ ما خلاص، من and ده conjunction فيه لا اما كوما لا اما بيبقى list اللي هو y and z. طيب 26. 26 اعملها جي.
برافو. دي Then اسهل right. ما يمكن بقى. whenever you have a pronoun without antecedent، pronoun ما فيهوش antecedent لازم تدور على antecedent. هنا بيقول ايه؟ the dating of catalog garnets as well as analysis of the pressure and temperature encoded in their structure. ماليش دعوه ما بين التو comments. يبقى the dating of catalog garnets indicates that they were not formed by a single collision. معلش، هي دي بتتكلم عن garnets؟ هي دي بتتكلم عن garnets؟ مش معقوله بتتكلم عن جارنتس، لان بيتكلم عن ديدن جارنتس، والجارنتس كان موجوده في مكان، يبقى مش هي، مش اف. طب ممكن نقول that mountains were not formed by a single collision ولا some. خلي بالك ان ده the last paragraph، والباراجراف نفسه بيتكلم على الهامالاين جارنت، يبقى it's better to choose هامالايز، جبال الهامالايز. اوكي 27 اعملها بي. عملتها بي. بس مش متأكد منها. طيب تعال نشوف. according to a new estimates اهو modifier the mountain اللي هو subject mountains اللي هو mountain range I'm sorry the subject as انت قلت ايه as it's known to we. لا طب انا عاوز الverb. الverb اهو underwent. ليه انت جبت جمله كامله ما بينهم؟ انا مش عاوز جمله كامله، لا اما modifier لا مش عاوز جمله كامله. يعني ليه انت قلت as it's known to we، وايه to we دي؟ المفروض to us، يعني دي اصلا غلط، دي اصلا غلط. to us. وصلت؟ تمام كده. طيب ايه اللي هينفع؟ as we know it، يعني هنقول the mountain range likely underwent major as we know it it can work as we know it عن الرينج. طب احنا قلنا بي غلط صح؟ عشان وي غلط، المفروض تبقى us. طب as we know them، مين them؟ انا بتكلم عن الماونتن رينج، يعني them برضو ما ينفعش. that us know، ايه بقى that us know؟ غلط برضو، المفروض قبل الفيرب بيجي subject pronoun، يعني المفروض نحط we know، برضو دي غلط. يبقى الإجابة الوحيدة هي ايه؟ ايه. تمام. يلا 28. ثواني 28 عملتها ممكن تحلها بالإليمينيشن على فكرة برضو، جي. كررناها كذا مرة. عملتها جي. have noted. عملتها جي. no. have noted. طب بص هنا notes ممكن تبقى noun وممكن تبقى verb. لا 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 لا، انا احلها بطريقة تانية. لو انا قلت ان انا هختار، خلينا بس نشوف هي verb ولا لا. incredibly as one of verb، يعني انا بتكلم على verb. طيب not singular، تاني واحدة بتجي لك ايه؟ have noted plural، are noting plural، not plural. تاني مرة يا انجينير عمر، وبتحلها غلط برضه. خلاص يبقى لازم دي اخد بالي منها في المرات القادمة. طب نرجع للكويستشنز. هو لسه ما خلصش فيه سؤالين لسه. في ايه تاني؟ ما 29 خلصنا و كده. 30. ام سوري. هما دول طب السؤالين ما دول 29 بحبهمش الصراحة. 30 29 30 رايتنج، خلينا نرجع بقى من الاول. وانا ما بحبش اصلا السؤالين دول، بس احنا 90 و 20. طيب قول 19 يلا. The writer is considering ده revising the underlined portion of the following. هو عاوز يعمل revising ل this one. هيعملها لايه؟ posts 9 of the words 10 high speaks. اللي خلينا نقراها عشان نشوف هل yes ولا no. انت عملتها الاول انسر ايه؟ عملتها سي نو. اوكي خلينا نقرا. بيقول the resulting mountain range one of the longest in the world stretch 1,500 miles across 6 countries and feature many impressive mountain. طب هو بيتكلم عن longest، يعني boast 9 of the world's 10 highest peaks. وهنا بيقول عن 6 countries، يعني بيعمل مقارنات ما بين countries وممكن ما بين 10. لا تمشي yes.
لو قلت C no because it doesn't indicate where the 10th highest peak is located لا. هو قال لك 6 countries يعني في 6 countries and both 9 تمشي. بس which one? Yes, because explain why the Himalaya stretch across so many countries. ولا yes because it provide a specific detail that illustrate the magnitude of the mountain range. بيتكلم عن mountain range. قال لك هي أكبر أهو stretches 1,500 miles across 6 countries and both 9 of the world's 10 highest peaks ومن أعلى 10 قمم. تمام يا عمر؟ 20. Which choice draw the most specific contrast؟ عاوز هنا contrast يعني something to show differences between the presumed age of the Himalaya and the age of the garnets Catullus collected. عاوز حاجة بتبين الفرق ما بين ال age of the Himalaya وال age of garnets. The number 20. كان إجابتك إيه؟ 20 أنا عملتها اتش. Not very many. طب أنا لا أول كده. كنت عامل جي بس هي 6 غلط. اللي هي لا ده جي هي الافضل. بس خليني بس نشوف من اول الجمله بيقول بس although لا the في الآخر Himalayan هتلاقيها range غلط. was. نعم بس جي في الآخر هتطلع غلط عشان كده نقلت على اف. طب على اتش خلينا قصدي. نشوف. انت كنت عاملها في الامتحان جي؟ اه لا انا اللي غلطان في التصحيح. حتى ثانية بس اتأكد برضه عشان ما اكونش انا غلطان في ال 20. 20 20 لا انا ثانية. لا عاملها اف في الامتحان معلش بس. طيب فانا بيقول although the Himalayan range was thought to have remained relatively unchanged over those 10 million of years, Catullus ده اللي هو الكومبير بخلي بالك ها. Catullus was surprised to discover that some of the garnets she had collected form. هنا اتكلم عن 10 of million of years. عاوز الديفرنس. فلو احنا جينا هنا وقلنا less than that many ايه less than that many redundancy. only a few million هنا قال لك tens of millions. only a few million but ده comparison. it must bring the same consistency. these tens of millions of years وهنا قال لك only a few million. yeah it can work. not very many برضه redundancy. delete the underline it will not show the contrast. so the answer is G. 29 and 30. 29. بس كان انا ايه الانسر السؤالين دول ما بتاعك في بحبهمش 29؟ اصلا انا عملت 29 عملتها ايه. بيقول the writer is considering adding the following sentence to the essay. خلاص احنا عرفنا الاساي بيتكلم عن الهيمالايا and comparison or contrast to the garnets. بيقول specifically garnets are key minerals scientists use to determine the age and origin of igneous and metamorphic rock. If the writer were to add this sentence it would most logically be placed at. فلو احنا هنضيفها يبقى بنضيفها بعد معلومات بنتكلم فيها عن الجارنتس. طيب انت قلت 29 قلت ايه صح كده؟ انا قلت ايه تعال نشوف ايه في باراجراف 1 كان بيتكلم عن garnets هنا. When geologists began gathering garnets in the Himalayan mountains in the late 90s, most scientists had a fairly rigid understanding of the mountain range history. It was commonly held that the Himalaya ما كانش هو قال هم اكتشفوا الجارنتس بس بعد كده فتح على الهيمالايا. لا شكرا مش ايه. انا عاوز حاجه mainly تتكلم عن جارنتس قبلها. طب بوينت بي لو احنا قلنا الاجابه هتبقى بوينت بي في باراجراف 1. تبقى غلط مش هتنفع. خلينا نشوف فين بوينت بي. انا مش شايف. تحت شوية. ايوه جنب ال 20. اوكي طيب فين اول هنا although the Himalayan range was thought to have remained relatively unchanged over these 10 of million of years. دي اللي كانت مقارنه ما بين الهيمالايان والجارنتس. برضه نفس الكلام ما حددهاش لان هنا بقول specifically عن الجارنتس. طيب نشوف سي. ركز هنا بقى بيقول لك ايه. these gemstones
are particularly useful for geologic dating. جيم ستونز ده اللي هو الجارنتس. مم. بعد كده قال هنا resistant to chemical change of the crystallized scientists can analyze the gemstones اللي هي الجارنتس. فهنا بنتكلم عن حاجه specifically يعني تمشي. garnets are key minerals. scientist اهو حتى بعديها جاب كلمه scientist. scientists used to determine the age and origin of igneous and metamorphic rock. فدي تمشي بس برضه ابص على دي في paragraph 3. لا تحت ايوه هنا. طيب هنا بيقول incredibly as one of catalog notes geologically the present Himalayan range ما اتكلمش على الجارنتس خالص. شكرا. باسهل ما يمكن. بس طب 30 الانسر بتاعك. جي يس. اوكي يعني عملتها يس. خلينا بيقول suppose the writer prime purpose had been to offer a brief biography of a notable scientist وهو ما كانش عن الساينتست. would this essay accomplish او ما اتكلمناش على الساينتست خالص. هل احنا اتكلمنا عن عالم ولا اتكلمنا على الهيمالايا والجارنتس؟ انجينير عمر احنا اتكلمنا عن الهيمالايا والجاينتس الاثنين. ما اتكلمناش على ساينتست. لا يبقى نو. يبقى انت عملتها يس ازاي؟ مش عارف. No, because it focused on how one geologic finding change a long كنت held ركزت scientific انا في belief. هو كان بيتكلم في الاول على زي ما اكتشفوا الجارنتس. ولا no because it includes information about Cato's colleagues. لا ما اتكلمناش على colleagues. يبقى الانسر اتش. clear؟ كلير. اوكي. Because I have other session with other group, engineer Ziad with streamer Adam. Next time we're gonna complete yours. Anything that you want to ask about how we answer it?